Walking their lives in truth and in honesty. That is why we are here at this very point in time. There will be no much protocols. Welcome to the program. This is Fearless Ipob Evangelist Maze Machuku, coming to you live from Homeland Radio Biafra studio here in Biafra land. Anchored by me, Fearless Ipob Evangelist Adi Amakwa Mao. I am from Undiabo. Undiabo is in Aninri. Aninri is a local government in Ojiva province, Biafra land. I am a homeland broadcaster under Ipob. We move. Welcome to this program. Network, I don't like that your signal. I don't need any slow. But we must move. Today, there is something they call weekly update. What do they call it? Is it weekly update? They have nothing to update. It's all about reading out a written notes. In Ipob, we don't believe in written notes. People can speak and respond to any matter at any given time. You know, if somebody can say he's agitating for Biafra and he now bases his agitation on attacking Ipob leadership, you know, with propaganda and lies. They call it weekly update. These people are jokers. People are boasting of what they cannot do. Imagine this man, Chris Nwogu. Instead of blaming Nigerian government for abducting Ipob members and also abducting Biafrans, though he's not speaking on behalf of only Ipob members. No. The main key for their move is those autopilot that Ipob told their lawyers not to go for. So when you see them jumping up, hey, Biafrans abandoned, Biafrans abandoned. Ipob can never send legal team to release criminal. When you see them shouting Biafra, Biafra, Mnachi, something that Simon Eber tried to push Barrister Ejiofor to do. Barrister Ejiofor went for cases of few people, discovered that what they are saying is different. People that went and enforced it at home. People that went and destroyed people's property. They were caught. You said they are Biafrans. That was when Ipob leadership said, before our lawyer will go for anybody's case, you must go through your unit and report Ipob. Let us know that the person is a member of Ipob so that our lawyers can go. We have told Barrister Ejiofor, don't take calls direct. People should come through the righteous channel because we cannot be sending lawyers for criminals. Not just criminals, terrorists. You see? So when they say Biafrans was abandoned, don't listen at them. Criminals was, that is, Ipob say we cannot go for the release of criminals. They don't even have list. I am going to publish list. I'm going to show you list. Read. They base in lies. It's Ipob that review all the detention facilities. Ipob. It was all even announced on Radio Biafra. The press releases are there. I am here to push it out for you. I have shared many on my page now. So many of them are there. Because when you see me coming for a broadcast, I will go with the facts. I have so many Ipob press releases on my page now, right now. Page. I have them now. They said ESN joined Ebubago. I have the press release there of Ipob. This man was basically, has no agenda but just condemning 5 years of people's effort. This very man, because Ipob refused to promote criminality. Today,
Even politicians and well-known people, just like IPOB, why do we fight against proscription? So that good people can associate with us. Good people can associate with us. If we are terrorists, people will desert us. So how come people that went to criminality against our people, they were caught? And IPOB, you expect IPOB with their genuine name to go to Nigerian police, to go to Nigerian court and start defending criminals. And you don't know that the record will go to federal government. You don't know that DSS will take record. You don't pretend in defending criminal. There's no pretense. Good people hide their identity, hide their image, hide their status. You don't identify with criminal. You say it's Biafran. Anyway, we are moving. There are lists they wrote. But today, we are going to expose them. I hate lies. Barrister Jofo have been freeing IPOB family members and the other Biafrans in detention. Chineke wonyama. Chineke wonyama. But today we are going to reveal if Mazi Nnamdi Kanu have freed every IPOB member in detention before his abduction. Today we are going to look into it. Today, you go to their very useless weekly update. You see them mention people abducted in the house of Barrister Jofo 2 times. But names of those that was killed in the home of the leader of indigenous people of Biafra, they refuse to mention them. And they are telling you on Barrister Jofo's house as condemnation, without telling you that Barrister Jofo was attacked because he was defending Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu made a broadcast and said, they attacked the home of Barrister Jofo because he refused to be compromised. That our lawyers cannot be compromised. That Barrister Jofo refused to compromise. That's why his home was attacked. This word came from Mazi Nnamdi Kanu. So why are they now putting it there as if people was guiding Barrister Jofo? These are innocent people, right? That was killed because of Mazi Nnamdi Kanu. Barrister Jofo was defending Nnamdi Kanu. Some of them was abducted in his home. You see them pointing it out just to condemn Barrister Jofo. Barrister Jofo has secured victories for these people. Nigeria refused. What am I saying? How do they suddenly shifted from blaming Nigerian government for abducting Biafrans? And how do they suddenly try to prove to you that agitators will stop being in detention? That they want to stop our people being in detention? That they want to free every agitator in detention? Is that not stupidity? Is that not foolishness? Is that not foolishness? That a grown-up person will tell you that the government will free their cell for agitators to be free because Chris Nwogu is going for their release. You must be a fool for saying so. It is part of the weapon of the government. They will keep abducting while you keep releasing, while you keep freeing. They keep abducting, they keep killing, they keep doing it. It's unstoppable. People should stop lying. I hate lies. Nnamdi Kanu, people are in detention under him. While he was here, he didn't free them. Those who were abducted to Iguacha, you are blaming DOS. How can people be wicked like this? What did Mazi Nnamdi Kanu do to Wike? Only place a bounty. Why did he not go and free them? Those who Zodima abducted in the presence of Mazi Nnamdi Kanu, did he free them? So he abandoned them. I'm asking you, why should people be lying? Why do you fabricate lies? Why is it that you don't serve the people that appointed you? You are basically on every day talking about DOS when you are in a free time. DOS was in the war front for 5 years. Nobody have been in that position. Even Mazi Nnamdi Kanu cannot stand that situation of DOS. Mazi Nnamdi Kanu he don't have patience. He cannot control his anger like DOS. Mazi Nnamdi Kanu, if he was in charge, right, during these 5 years, Mazi Nnamdi Kanu would destroy everything. He will fail completely. He will fail. His decisions when we were not in crisis was even harmful to us. Talk more of where there is challenges and confusion. None of you can handle the situation Chike Doziem handled and still handling. Today, all of you are shouting that somebody from Osu is condemning the killings in their home.
and they committed sacrilege and abomination by demanding for the killing or execution of his brother. That is crime. That is his brother. Do you understand? That is his brother. It doesn't matter. Right? So he don't need to tell federal government what to do. But do you know the hypocrisy? The very destruction is attached to Mazi Nnamdi Kanu, both past and the present activities. How? They are promoting Simon now, telling you it is unity. When DOS was there, defending Mazi Nnamdi Kanu, separating him completely, no Igbo man can be bold and come up to say this. You can keep attacking IPOB and ESN, no, accusing them, but to come up, no. Until this man started seeing Methuselah, started seeing them, Mandela telling you about unity, started seeing Emeka Livingstone, started seeing Ifeanyi Ubiko, so gentle say that Nnamdi Kanu say he should stop sit at home. No challenge from lawyer, no counter, which means Nnamdi Kanu commanded gentle. Then you saw Darlington telling you that they are reconciling with autopilot, right? That no more autopilot. That is to say, you automatically told these people from those areas that they should blame you for all, because there is no way they can complain what happened in their place without holding one person responsible. If you can tell them that they should stop holding autopilot, that you are now one, because you have come in unity, they will hold Mazi Nnamdi Kanu direct. This is something we prevented. But I will always say it. I say it is very dangerous. As you are dancing with them, Igbo people are following up. You will give them boldness to hold Mazi Nnamdi Kanu direct. I have said this in different broadcasts. Today, in Amachari, you created the grant. Today, we may be broadcast. Can do broadcast soon. Something can go this man to broadcast, many analysis. IPOB can web to go history of this man. But can you name unu weta hu age unu werishi the man tinye owu hota IPOB sheme. This man no say Egbu Nnamdi Kanu, which is abomination. Anaghị eme ya, right? Do you know Nuna challenge begia? Unu niile the very foolish. Ofonye sim menu brokers for this thing. Here this man kwuru nwere to all the. Msi na here we fighting Nnamdi Kanu. If I do brokers about this, one know that now I cannot talk about this man without condemning Simon. And Mazi Nnamdi Kanu do not like somebody that condemns Simon. So before I talk about this man, I must condemn what happened in their place. Oh, you condemn Ochaya. Then you hold Simon responsible. After holding Simon responsible, you will blame this man for going after Nnamdi Kanu. But whereby you are marrying Simon, blaming this man, you are a hypocrite. I cannot give such preaching. If I'm like that, I'm plain. If I can talk about Nwoke Kwuru Nnamdi Kanu as I have condemned him, I condemn Gomia, but I cannot give broadcast without condemning Simon. Because no man no bodo you guys have you must call somebody. Somebody must be able no sinner. Nnamdi Kanu sinner for na Hana Simon and Mekoago. People should be attacking him direct. Oh man, no gonna how can me accuse direct? This thing we prevented this thing. But unu name me unecheno na obu mmadu. Onye na obu na ndị emebiri obodo ha nọ na ahụ ga-ebi na asị na na-eme unity with ndị gburu ha. Ebe ha nọ na-eche ka Nnamdi Kanu pụta ka ha mara ma aka ọ dị ya. Ka ọ nọzi na nga unu ebido mekọwa with ndị ahụ isizie ma onye ahụ eweli iwe kwuo okwu dị aṅa which anyị na-condemn. Ndị ọzọ ka ga-ekwu ndị your next life ị mara na o nwere ndị mma gị gwara gị esola. O nwere ndị mpa gị gwara gị esola. It doesn't matter, it doesn't matter. Their image will overrun your good image. Their image, their status will change your status. Okwenwe ihe na-eme. You gotta confirm in your next life. Be careful. In Onanga, DOS, you know how the hammer call with the autopilot. Ha, you might call you pollute our image. It's a China Samuriyati criminals. Liberation Army into ESN. Call pollute to name of ESN. How their crime. How can I now preach against somebody? Name attach criminality on Nnamdi Kanu. How can I now be targeting government projected
insecurity without mentioning Simon. Somebody was used. But you want me to say it was insecurity created by government without mentioning Simon? Onye ka ha used. So you are a hypocrite. I don't do hypocrisy. And my plain Simon activity till he boom till him boom last. I must condemn it till eternity. I can never stop. That is why I cannot agitate under Nnamdi Kanu when they have emerged with criminals. Because me agitate with under Yanwa. Condemn Simon. I have gone against him. I'm not a double standard. I don't make a double standard. So let us continue. We want to go to the broadcast. And me double standard. Here's Ogi claim. Maybe my generation. Eji emotion a meeting. Eji emotion a meeting. But it's your phone on a free IPOB members. IPOB members in Biafra land. Executives in the state. Mahiha na abare. Oziha na DOS na abare. IPOB legal team moto has abare. Na chote by IPOB members no. Ha mana ya na he hiora. But ndi abira gwage na IPOB leadership mere our people abandon. Kedu di nonsense di head otua. Kedu di rubbish we head otua. When people are free, nka no here. But ndi na eji under Nnamdi Kanu mbo no here. Onwe free. All of them, even in the age 2017, ni gwacha kanu nanga. 2017. Nobody blame him. Ndeji na-emene 2020 ahapụchabeghị ha niile. Nobody blame him. The only thing ha ga-eji eme IPOB blackmail na ha mere people about ka ha see ke sympathy and the emotional of people. Something mere no ihu anya anyị ka ị na-discharge Nigerian government from their crime of abducting our people, taking them to far in a hold to DOS. It made Nigeria discharge. What a wicked people. What kind of nonsense is this? Anumagi go show no fact. Anumagi go show iye mera ini ihu anya. Unu niile socha post socha ndi IPOB e free. Can e free kwa? Every IPOB Nigeria refuse order. Every IPOB Nigeria refuse order. Mande bra court Nnamdi Kanu from Ebonyi. Na ala ijide ha na Lokoja. I can blame DOS. Onwenu go onye gara court ekwesiri ijide. Kedu reason ejide ya? Nnamdi Kanu court ahapụrụ ya. Ya wụziri ordinary IPOB member ka Nigeria na-ekwe emobe. Ma ndị a chọtara after 2 years. Ndị a chọtara after 2 years. The whole address ị ga-use IPOB leadership. March na sawolo meter announcement. Nwecha press this ya. M ga-enyekwe gị ya. Ebe ọ bụla ị ga-akpọ ma names ụfọdụ idere nọ na list IPOB far back. Unu na-amachagharị sim na o nwere mgbe freedom fighters ga-agụ na detention. Ihe na-free freedom fighters mostly government na-ekwe free you nwere onwe. That's why they pray more than us. Because our freedom will free them. Our freedom will free many. Nigeria disobey court orders. Enable DOS. Ki inwe ike the relevance. And blackmail and lies are the relevance. And blackmail and lies are the relevance. Can you go do from Kehana Akbea? Nwogu. Let us read from him. Let us read from him. Oh yeah, go there. I have received a detailed list of some of our people currently detained there. Many of them were abducted during the NSAS under Nnamdi Kanu. Right? If Nnamdi Kanu can be jailed with NSAS, why do you blame DOS members for not freeing NSAS inmates? If they can jail the leader of IPOB, did you not see NSAS in his judgment? So DOS will now go and bomb the cells where they are. You are just here defending Nigeria instead of
tell the world about Nigeria. A channel of blame because you want to seek sympathy. You want people to start supporting you. And you have to go in emotion. You must say the truth. You must say it. Thank God that I'm a personality IPOB. And I'm a structural IPOB. And I'm a personality IPOB. Am I a fool? Am I an idiot? Let us read. People currently detained there. Many of them were abducted during NSAS protests and have been held indefinitely without trial. These people were abducted by the previous Kuje. Okay, abducted. Okay, abandoned. These people was abandoned by the previous Kuje appointed administration. Just imagine what somebody is writing. We want unity. A very useless set of people. Very, very, very useless set of people. People was abandoned by IPOB. That's the IPOB members was abandoned by DOS. Complete lie. Lokoja vid. How can an avid man have record of IPOB? When did an avid somebody start having knowledge of IPOB? Only avid. In the list, they are people without name. If you know those people, you must know their surname. IPOB does not write without surname. Go and check. Because they are identifiable. We have register. You write names of people, just names. Ndibu surname. Some of them have appeared in IPOB list. That people in Nigeria purposely detained, that they were abandoned by IPOB leadership. People. Okay, who abandoned Nnamdi Kanu? Who abandoned him? Mad people. Now we continue. Take this very blackmail from this man. Onya vid in America. Now carry nonsense. Let us continue. Let us continue. These people were abandoned. When they check that language. Check that language. And when engaged in the presence of Nnamdi Kanu, Mbacho Terebehano 2022. Imagine a Daragold, non list IPOB, but honor to Rebe 9 months or 1 year before Amatebono, before DSS acquitted on under them. A Daragold. Before DSS acquitted. Michael Opai, you see him in their list. And Michael Opai enegi a bail 2 times. Near benefit of about 50 million naira. Nigeria refused. That is their weapon. Or do you ask gage baka sell? Ibakala no sell gupten Nnamdi Kanu. Ibakogo sell gupten Nnamdi Kanu. Imego gini okwese na ga appeal. Gini America bega bomb asorok. Michael Opai. Imanenye near 50 million naira compensation. Igage baka Nigerian bank nata here. Inage baka station poputa ya. Ndi nke Ebonyi ahapụrụ ha 3 times ejichiari aha. Inage baka sell. Ke ihe na-eme ana echikwa ọnwụ na-aga. Ndị nke ezoro ezo, ndị nke eburu eburu kono bịara saponu ka ọnụ idiot na-akọ rubbish. Na-akọ rubbish ka ọ nọ were ezigbo mmadụ na-epromote Nigeria. Ha jide onye nke otu aka Simon Shigbuo Ikechi ụgwọ ha mmecha gosi na ya gburu Kanu ntabido blame weche na Sanwo-Olu. Every time una na-free ndị mere anyị ihe otu aka Simon Shigbucha ndị mmadụ. Today unu jide Nneka Chimeze. Ozi from Olu. Nneka Chimeze is from Olu. All defend IPOB, defend Nnamdi Kanu from these crimes. But ugbu a ka ọ chọpụtara na akụnụ unu dị eme ọnụ.
Nunu na roko with Simon. Unu ji eme. So why can't people speak out? Ayesu na ejili eme onu. Unu wele na eme onu. The community emebiri kano niwe. Unu ele nwanyi nchi na beha. Na akpopi ya court. See no defamation. Nwanyi a ga-echi n'aka ya wa yoto ndị obodo. Unu amaghị ihe. Unu la n'ihi. Unu amaghị ihe. Unu arụ lawyer. Okwe tila mu no na press release unu kwa my agenda no there. But unu sim na maga school. Okwu na etile but oge enwu mu mama ihe mji push unu na amapụta. So no na give unu na send the committee ga visit a community. Aha ma go me na broadcast 3 times. But aga ma akosa ya. Because I'm ihe mji put like that. I'm no nga amapụta. Abia here ha sị na ha na egem. Na why you ga ha egem? Why? Why you not hear them, the lawyers? Why can't you? Why should you not listen? Why? You must listen. Must. You can't get my broadcast for what? Why you get? When I'm time here, in a way he may head. Oh no, nay suit a claim here wish. Let us continue. Let us continue. Onyendu then he said past administration something Onyendu explicitly warned them never to do any movement that abandons those who have sacrificed the most has lost his soul and does not deserve to exist. The abandonment of these people is an indictment of IPOB and a clear failure of leadership. Did you see the man? He never moved on, no. Up and they moved on. But let us go. They wrote their list, right? Let us go to IPOB press release. Has one name ESN abandoned. Do you know what they're avoiding? Simon. Mazinam Kanushin Azo push Simon. Yeah, we're abandonment there. Is it not the same language they are using? They told ESM members, Nana Kungo. John Nam the Kano Monaku ESN Ogo. Okwa ESN cause Henezla voice note. ESN your voice note Nago Nagoya. When Maznam Kano was here. Maznam Kano was here present. ESN and your voice note complaining Hana Ngogari. Maznam Kano made the broker say that anybody in your voice note will be dismissed. Mazen Namdi Kanu said they should not. You should not make a call. You should not do anything. So what actually brought the abandonment? In Akunwa DOS area. Do you call them Ugwanwa? Or when you Simon? Yeah, with abandonment, be deceive people. Today, instead of these people to mention that some of those people followed Simon. Do you know what they do? They shaded Simon. They shaded autopilot. What do? They shifted to Bubago. They shifted to Udogachi of yesterday. Do you understand? What are they avoiding? Simon. Who are they telling you that DOS abandoned? Criminal autopilot that was enforcing sit at home. And they think that those communities don't know these people you are talking about. They are from their communities. They know them as criminals. But you call some of them as innocent Biafrans. And you want to even go to the community and tell them what? When you have listed a terrorist in their community as innocent Biafran in your list. The same people that IPOB refused to send lawyer to identify with them. We don't want lawyer to come to court or police station and start asking about criminal. We told our lawyer, you must contact leadership. Let us investigate and tell you who is our member so that we cannot go and identify with criminal. Government will use it against us. Today, the whole criminals we said we cannot give lawyer. Simon Udiroro, under Simon command. Yanwaki in a dry in a list.
Ndoshi was abandoned Biafra. Ọ ga-eme unu n'ihu anya ma ndị na-ala bekee ga-aga nga. Ọkwa terrorism ị ga-eji anya gị ahụ. Ọkwa na-enyego onye nke a grant ya bịa nyụọ nshi n'ọnụ si egbu Nnamdi Kanu. Metusela o mere gịnị? Ọkwa bịara mee open identification with Simon na their brother is going to court. Unu mere ya gịnị? Onye nke a ka a na-achụ sọsọ ihe o kwuru maka Kanu dị arụ. But ihe ndị ọzọ niile mere na community ha ọ ga-anọ silent. Ugbu na-agakwa na lọlọ Nneka Chimezie o si friend kwara unu from be ha ya wawa onye ebe ahụ. Ọ bụ onye ebe ahụ emebiri. Today ị na-eprovoke ndị be ha. Ịma na amaghị otu sense unu dị adị. Channel unu ga-eji abanye obodo dị iche iche. Lọlọ Nneka Chimezie n'ọlụ. Onwe ha na-ahụ as an instrument. Ya ka unu ga-eji abanye. O nwere the ground idu unu ga dilute ground n'ọlụ n'ihu unu ji Simon mee ndị obodo. Today unu kana share the Simon. Unu kana share the Simon. Ke otu m ga-echi ekwu free Nnamdi Kanu without condemning Simon. Ke the sincerity. Ke the genuinity. So that is why I can't talk about it because na he may go involve. Mu aga eme agitate under criminality. Onwu onyo even Chineke aga emenwu mia. Na unu enyela businessman grand. Mena video mba. Ihe aka unu mekwere lọlọ Nneka Chimezie. Unu wete pitch ya, unu wete eji. Unu eme ya otu aka unu mechara ya. O mere ka gịnị me? Ka ihu na unu waste time. Unu anaghị eme argue. Owo type Ipob shi eme. Unu la n'iyi. Onye kwu okwu na-design ya picture. Anyị na-ewepụta facts. Ana m aga egwu unu press release here. Anyị na-ewepụta facts. Otu ishi achụ ndị iro anyị anaghị eme ofe ịkọ ọnụ. Gwa m challenge lọlọ Nneka. No argument. Ihe unu na-eme we design picture ya. Kpọọ ya aha. Onwe ihe ọzọ. Otu ishi alụ ọgụ. Owo otu ishi alụ ọgụ. Lekwa onye nke a na onwe onye challenge ya ihe unu na-asị na o kwuru evu. Ị ga-ebu ụzọ condemn ihe mere n'obodo ya. Ọ na-ekwu ihe mere n'obodo ịmakwado ihe. Ị condemn ihe mere n'obodo, ị condemn onye ji n'aka ya mee Simon. Ọ ya ga-ebute truthfulness. Ma ị dị truthful to yourself, onye ọzọ ka ga-emekwe Nnamdi Kanu accuse. Continue doing unity. You must join together. Ebe onye aka dị on. Onye nyere wound ebu. Wound obodo obu alabeghị. Ị na-epraise onye nyere wound. Ị na-arụkọ with Simon na ndị ohi ibe ya nyere ndị mmadụ wound. Wound dị on. Unu sị m n'unu ma ihe. Sị m no unity. People agada elu mmadụ Nnamdi Kanu ma ihe ndị mmadụ na-ekwu anya n'ihu. Ha ka ga-ekwukwu mmụọ. Ha ka ga-ekwukwu mmụọ. The glory ezukweghị oke. Hence criminality may attack. The glory Nnamdi Kanu is unemezi forcing glory. You don't force glory. You don't force glory. You don't force honor. You don't force respect. O nwere onye ọwọ chọpụta ha ihe a ya esere aka. Onwe ihe nwere ike ime gị convince ya. Ị na-agbazi ọkwa Nnamdi Kanu na ọ rụrụ ọrụ. Agwa gị n'otu aka David rụrụ ọrụ. Agwa ya arụrụ ụlọ nsọ. Aka ya bụ ọbara ori ya. Ọgwa gị n'otu aka ihe abụ lụrụ ọrụ before ya lụọ Jezebel. Ihe abụ ezigbo mmadụ mgbe ọ lụrụ Jezebel. Echetaziri otu o si bi ndụ before. Ọkwa akụkọ Jezebel cover ihe abụ. Mba a mụrụ ya asa evil. Ihe abụ onye ọjọọ mgbe a mụrụ ya. Mad people. Nkele pure water. Right? Wound ndị mmadụ dị on n'ọsụ. Ona na-agba lọlọ Nneka akwụkwọ. I charge be Simon uji aha Nnamdi Kanu gbuo ndị mmadụ for defamation. Gentle uji aha Nnamdi Kanu gbuo ndị mmadụ gbuo ma onye amị. Inye ya defamation. Mba. All your man. Onu na-emezi ESN together. All wiseness. And iche na ndị obodo aga adị bold kwukwuo more
they will still say more until Onadi both condemn one here. Hence, you emerge with Simon. People will be doing direct condemnation of Nnamdi Kanu. Don't be a hypocrite, one day. Condemn one Simon activity. Condemn one Simon activity. Won't do go one kwesrela. 50-something years, but won't do go one kadi on. Ya won't case Simon kadicha fresh. Kese na yala. Na you want to be unity. Ndị bụ wound alabegi. The wound kadi on. These communities can be wound. Unu na gas crash nwanyi shi na be ha. Nwanyi di road uge do no banye for negotiation, reconciliation. Lolo Nneka. Osh on wa ada from eba, or ada from there. And don't nwere ọnụ. Lekwa onye nka. Mbera kwuo arụsị egwu Nnamdi Kanu. Maka nwa gị na be na ụmụnna gị sị ị ga-egbu nwa gị. Ị ga enyedo ya kwudo egbuo mmadụ. Apart from Biafra ma ụlọ Nnamdi Kanu, anybody mere involved n'ala Igbo. Ọkwa yọtara. You need ime gọọmenti encourage ya gbuo mmadụ. Anybody. You gaghị eme hence ewu onye ebe a. But the issue, onwere ihe mere this man, yes. Onye mere ya, Simon. Oji ahụ onye me ya, free Nnamdi Kanu. IPOB o condemn ya, yes. Nnamdi Kanu o condemn ya, no. Lawyer ya o condemn ya, no. Has your unity. Oziri ozi, si IPOB leadership, Chike Dozim, ya chịkọta top pilot with IPOB. Anya gwa na image ha the bad. Ọkwa ya crime Chike Dozim. But it's a job for defending Nnamdi Kanu. Or man ha na-arụkọ with Simon. But ejimakoma. Ọkwa deceitfulness. Lawyer ga-amaghị ihe ị na-eme, but lawyer nke ọzọ ama. Any lawyer not interested in Simon activity, ọ ga-apụ. Any IPOB leadership not interested in Simon activity, we enemy to Nnamdi Kanu. Aga m ekwuchicha na ya before ị na-eme ihe ọbụla. Aga m ekwuchicha the truth maka ọ na-eme anyị n'ihu anya now. Ihe anyị defendere separate Nnamdi Kanu for 5 years. So anyị na-ekwu ya ugbu a boldly, ọ ka m dị free from my conscience maka na mmadụ ka m na-edefend ama m na o mere involve. Ọ ihere. So ihe ndị a ka m ga-ekwu before my conscience are clear. Do you understand? We continue. We continue. Do you understand? So let us go to the main topic. They said DOS abandoned ESN. Some of them joined Ipob and Udogache. Did they tell you that they were calling ESN commanders on phone to join Simon? Did they tell you? Did they mention Simon? Why are they avoiding Simon? Why did they not tell you that they joined Simon? Why? Why do they shift to Ipob? Oh yeah, let me give you press release about IPOB over people that are working with Ipob. Let us go to IPOB press release. The man they defend you, defend you na man on ya na arụ n'azụ. Under no force, kono ji apụta. Force on ndị Igbo, what they force on ndị Ugwu or Yoruba, which no one anyị ga-egbu, because we are all victims of one Nigeria. Force on ndị Igbo. Why now IPOB cannot kill Northerner, we cannot kill a Yoruba. We cannot, because we are all victims of one Nigeria. Victims. Talk more of Ebia Gbo Igbo. Knows how. Or Igbo Igbo nyegi freedom. Okay, why you get mad freedom? Why? Today when they Simon avoid in everything. In everything. Don't they make accuse on this separate Nnamdi Kanu from crime of Simon. Uze name you. Unechen and Igbo anaghị. Ndị mmadụ mara stand of DOS, makwara stand unu ugbu a, double standard. You are still giving people energy to prosecute Nnamdi Kanu. More prosecution ga-abịa. Or more ị na-eme identify with Simon na-akpọ ya unity. More a na-ahụ if you own biko ebe unu na ya so. More a na-ahụ Emeka Livingstone with Onua nwanne. People ga-eme direct pointing on Nnamdi Kanu. Direct pointing Onua na-ebuild ya. Hence Metusela a na-echetara anyị court ya na-agwa gị na iwe nwanne na-eru n'ọkpụkpụ bet ndị emebiri obodo ha iwe nwanne ruo n'ọkpụkpụ akwa ya
onye nke a now ekwuola iwe ya kwufee God demand ya ogbugbu mmadụ but for iwe ya o kwesịrị ikwu n'obodo ya la n'iyi o nwere ike ọla the village for years then before he condemn ya Bruce or condemn or Simon ọ ya ga-egosi sincerity me condemn with Simon na-eme unity with Simon na fight businessman iwe hypocrite ị ga-asị onye obodo ya mebiri ekwula okwu kama ya ekwufela demand ogbugbo onye Igbo ọbụla ị gaghị asịla ụlọ Nneka defendere anyị separate Nnamdi Kanu mecha unu bịa na-eme oppose defense niile o nyere unu by ị na-emezi associate with criminals isi ewere iwe na ya kwuo okwu na defamation ya nwa ji anya na-ahụ ndị o separate from gị nwa na isizi no unity na-emekọ with them isi ekwu n'okwu ọkwa nwada from that place unu na-de make a wrong decision ka anyị gaa na the broadcast ha chere anyị ebidogo ana ebido gịnị nọ ịtụghachi anyị abịa m ga-ahapụ gị gaa na gbagharịcha ịtụchachi ahụ ma abịanụ mbịazie ga akụja with them esi ekwulo let me go somewhere. Okay. The list on my screen is the list of IPOB members that was going, that went, let me read if they were going there. IPOB members in Lokoja state by Nigerian terrorist operatives, they were coming back. Yes, they were coming back from Abuja to Ebonyi after the court of Nnamdi Kanu. Look at their names. Ima onye nke abịara dee aha ndị mmadụ ma ndị na-ebu surname. Asị gị, hey, this is leadership. As if na ọwụ IPOB na-ede ihe a niile since. But IPOB aga agbaka sel. Enwere ndị Nigeria na-aga egosi gị ebe ha nọtere ha nwụọ. Nwere ndị na-aga egosi gị ozu ya nweghị ị ga-eme all freedom fighting. Ị hapụ Nigeria bịa blame o leadership. Chineke mere mebere as if na na-akpọ mmadụ na phone before eburu onye IPOB. Akpọ DOS anyị chọkwara iburu onye a lekwa ebe ibu ya aga. Ụfọdụ ndị a ga-achọ 2 years. Aga adị tired aka na-achọ ka unu na-ehold nwu Nigeria responsible. Una divert ya. Cheburu ezigbo mmadụ. Ihe na ị ga-emenwu. Ndị aka ji ọ na-akọ na nga. Sorry, ndị na-adọ nwere onwe ọ na-akọ na nga. Ha na-akọ akọ. Ndị a niile eji onda Nnamdi Kanu ha pụtachara. Ma ndị eji mmadụ aka ji 20 January under Trump n'igwe ọcha ha pụtachabedo. Ndị ka ejidere na-emene ha niile apụtachabekwa 2020 n'ihu Maazị Nnamdi Kanu. Ka anyị kpaa aha ndị ahụ. Ejide ha na Kogi Lokoja, right? Now let us call their name. Number 1. This was IPOB 2021. No, this was 2021. Let us go. These are the names of IPOB members. Let us go. Number 1, Fortune Okezie, Chinedu Nwoba, Chinonso Onyibe, Eze Joseph, Igwe Johnson, Kenneth Ojima, Barrister Woke. 2 drivers, names withheld. The above Biafrans were abducted at Lokoja by the DSS and taken to Abuja DSS headquarters. India can't blame DOS. They were abandoned. Okay, let us go to press release. IPOB press release 2025. IPOB exposes the secret detentions centers where innocent Biafrans are held incommunicado, without notice, no nothing, no communication, nothing, no information.
a large happy the Nigeria and they blame DOS, said they were abandoned. Give me onye kebo. Ije free IPOB freedom fighters niile na cell. Onye kebo. Ije achotacha ebe ndị niile Nigeria buru uno. Onye kebo. Ana eme claiming na enweghị isi. Akọ nonsense. Akọ rubbish. Odo ị na-agụ ihe edere n'akwụkwọ. Let us read their names. Ka anyị mara ndị ji list of people free na ndị egburu egbu. Ka anyị mara ma onye avid. Onye avid edere ihe nye gị ị na-akọ nonsense. Check anyị kpọrọ gị list. Kpọrọ places. Let us call places they are holding our people. Let us see a different location you mention. Show us a different location. Listen to me here. No, we did not take action. You are a fool. How many sets of IPOB members that have been freed? How many was granted bail and Nigeria disobeyed? Was Maznamka not freed? Is he not IPOB member? Why did they not free him? Which action did you take? Did you destroy DSS? Did you attack Abuja? Very useless idiots. Maznamka was here. They abducted our people from Obibo. He only placed bounty of 100 million on Winke. Did he go to Abuja? Did he go to Wawa Barak and bring them? No. Nonsense. Hey, what he did since then? Do your own. Do your own now. Very useless idiots. Tell me when agitators will stop being in detention. How many was Nigeria abducted with announcement? Somebody was abducted in secret. You don't even know who took them. You will be in search, blindly, searching for somebody for 2 years. 2 years. You will find somebody that was abducted in Aba. You will see the person in Kainji. You will see the person in Kano. And you don't even honor people who took their time to search. Not one person. They were searching for different people. As they were searching, they were abducting. And they were killing. And I said, what do you do? Boy, your idiots, yoko. A fool. Nnamdi Kanu Eji, what did you do? Court freed him. They disobeyed court order. They transferred the judges. And they filed self-execution. You didn't do anything. You didn't break the cell. Anompama. Mugu. Let us mention the detention facilities. Unune ceremony. In a administration. Na freedom fighting. Administration. Of what administration? Here. Michael Obai was secured bail released by IPOB leadership. 50 million naira compensation. Nigeria refused. The whole money Ejimako secured for Nnamdi Kanu. Which one has he collected? We ask you. The whole court orders Nnamdi Kanu secured. Which one did Nigeria obey? They did not obey the one of IPOB members, and you are blaming DOS. Justice Ademola discharged Nnamdi Kanu unconditionally. 17th of December 2015. Nigeria disobeyed. What did you do? What did Nnamdi Kanu do? 2016, they took him to the court of John Soho. He discharged Mazen Kanu unconditionally. March 2016. What did you do? Anompama. They took the case to the court of Ahmed Mohammed. Ahmed Mohammed told them to go and obey the previous court rulings. Ademola and John Soho judgment. They moved the case to Bintanyako. Bintanyako granted bail. Nigeria went to his home and attacked him. What did you do? A fool. Did you burn Abi Barak? Did you bomb Ami Barak? No. In a Zuzuari, each and every page in the Nigeria. In a day list, ABG IPOB say they were abandoned. Abandoned by who? Government hide our people. They even kill people and hide their bodies. They even take our people to court by secret. In our here now, crumble rubbish to be relevant.
mad people. Let us tell you where they are holding our people. Hotel IPOB or make up all names of NDGG. Severally, I know about state by state. Let us go. Number 1, Wawa military base. Number 2, Kanji Dam detention center. Number 3, Niger State barracks and prison. Over 350 Igbo Biafrans. Some Nigerians abducted during NSAS protest are dumped there. Dumped. Not abandoned by IPOB leadership. Dumped. It was IPOB that went there and discovered. Mazlam Khan that was present when the NSAS happened. He did not go and search for them. He's in detention blaming people who searched and discover where they are. And discover other Nigerians. Discover Igbo people that are in detention. They catch you in Abakaliki. They took you to that place. They catch you in Rivers. They take you to that place. Unnotified. Instead of you to hold the government, you are holding IP because you want to be relevant. You want people to follow you emotionally. Who is doing emotion here? Who is doing emotion here? We continue. Personality here. Ndị igburu mmaha gwa ọgwụ ego bịa hụ ebe truthful people nọ iche na again ya with the same people that lie. Onye mmadụ ga-agbazi ndị mmadụ ga-agbazi ego instead ọ ga-akwụ ya egbu onye ahụ. People with dark souls. Ha na-protect lies and evil. You na-claim good. Arụ na-agba gị. People that detest evil one not here. Don't pamper it. Nobody can even or would Chineke guide this. Evil me when all the good. No God said. Only God where was Saul. Saul clear the whole place. I am the one who sent you. Or 10 commandments. I say thou shalt not kill. Complication. You don't control me like that. I'm not a fool. Not a fool. You don't complicate issue. What is in your law? You send me to do it. You say you are the one who said. So you can go against law. Why do you make the law earlier? Let us go, please. 4th, DSS headquarters Abuja. Okay, number 3, Niger State Barrack. Okay, that one is NSAS. Number 4, DSS headquarters Abuja. Look at in some people, family, IPOB, claim now condemn evil because of the image of my family. Even crom rubbish. Around our bag, ala village. I know here. If my name involving criminality, or giga be defending no bodani, makubuem. Mugu. Unumere criminality. Ndara. 5, Intelligence Response Team. IRT. Abatua, Abuja. 6, Tiger-based police detention, Owerri, Imo State. 7, Goodluck Jonathan Army's barracks, or Hafia, Abia State. Zone 9, Umuahia, Abia State, detention center. 9, Zone 13, Okpo, Anambra State. 10, Onitsha Army Barracks, Anambra State. 11, Navy Base, Obaru, Anambra State. 12, SAS Okuzu Okpo, Anambra State. 13, A2 Division, Enugu Military Barracks, Enugu State, where they are holding IPOB members and the Biafrans. Otu Onye Kabra say they were abandoned. Nobody look for them. Nobody cares where they were taken. ING list of Eba people, the number, many of them. That ono chori the relevance. Onya vid chori condemnation of IPOB. Call the relevance. Name rega point in Sokoto. Nonsense. It's an amna worshipful personality. Nonsensical nonsense people. 14. Obinze Army Barracks, Owerri, Imo State. 15. Central Police Station Headquarters, Umuahia, Abia State, CPS. 16. State CID Headquarters, Oka, Anambra State. 17. Naval Base, Asaba, Delta State. 18. Enugu Maximum Prisons, Enugu State.
Enugu State. 19. Port Harcourt Maximum Prisons, Rivers State. 20. Aba Prisons, Abia State. 21. Abakaliki Prisons, Ebonyi State. 22. Uyo Prisons, Akwa Ibom State. 23. Owerri Prisons, Imo State. 24. Kuje Prisons, Abuja. 25. Kefi Prisons, Abuja. 26. Suleja Prisons, Niger State. 27. Nigerian Military Intelligence Detention Facility, Abuja. These are IPOB, where they dictated where our people are. Ebia here, bo kainji, bo here, bido macha arewa, ndị macha, na krom nonsense. We continue. Are you understanding? If you see them come with blackmail, edechi ogologo akwụkwọ sị gị gụọ every week, mmadụ ede ihe nye gị gụọ, ị bịa nọrọ here na-akọ ihe na-ama gị. Can you defend what you are saying without written? Ihe niile anyị macha ya. Somebody na-aga ekwu okwu ihe na-awụ ihe edere n'akwụkwọ. As all because always stand now. Mwana na IPOB since ge kwu okwu hours link ya to things mere gwa gi truth about it. Do you understand? So we continue. In Elonia me prefer or me Facebook what agitator nonsense. Until today, some of IPOB members that the Nigerian army and police abducted during President Donald Trump inauguration rally in 2016, that was 2017, January 20th, at Port Harcourt, Iguata River State, are still missing. Okwanda Nnamdi Kanu. Mba, nobody blame. He did not abandon them. Ochotakwara Mba. Under him, 2017, January. Honor here. Honor na Kuje right? Ya putazi ochotara ha kwa nọrọ 6 months before me ụlọ ya attack. Mgbe puta na agari ogakwara gafiri ye ha. Mba. Mgbe ahụ emecha ụlọ ya attack ọ pụrụ. Ọ nọ na ala bekee ekwu okwu. O firi kwara ha. Ndị eji na IPOB in solidarity with Donald Trump 20th of January 2017. Otu a onye a na-akpọ Chris Nwogwu onwe nke ọ ga-ekwu without ide anya na akwụkwọ abụcha m date ihe niile merenu ma ogbugbe egburu anyị ma ihe niile complete ebu m date ya niile n'isi. Ya nwa onye vid ka ihe o bu n'isi. Ọ gụcha ihe edere na akwụkwọ onwe ihe ọzọ. Check ebe ka ihe na-akpọ ya. Somebody businessman o si ka egbo Nnamdi Kanu. Ihe ndide ka posturu Chinasa Nworu. Akwa ngwa na ha ga-emenwe anything analyze. Ihe Kanu nta gwara gị mee ka ị ga-eme. You did so useless. Somebody hụrụ ugbu a. Somebody kwuru bụ Kanu. Something m kara inye go to broker. Beto ye ka nta Nnamdi Kanu. Because m chi inye the brokers m ga condemn Simon. Do you understand? So I don't aga m account ya mee ihe ọjọọ. I cannot do such brokers condemn what the man without condemning Simon. Aga m emenwu nye na ndụ m na. So you may edago iwu director maka ha na Simon one. Do you understand? So unlezi otisha condemn the man. So see him na condemn osi Igbo Nnamdi Kanu. But the man enwe miki condemn ya due to gini arụ mere n'obodo ya o nwere right ikwu okwu but ya ekwu fela. So yem ga-ahụ mara na ewe nye eziokwu condemn o Simon activity no onye ahụ mere ya and o ji aha Nnamdi Kanu na ESN na IPOB mee ya. So ị ga-asị onye dị otu a not the right not the wrong ma o mee Nnamdi Kanu direct accuse. Because IPOB is separate go Nnamdi Kanu ha bịazi at last may open identification with criminals. So people enwego boldness ịbịa direct accuse and condemnation of Nnamdi Kanu based on their current activities. It is giving people boldness. Something we cut off for years. Onwe enwere the moral, again one the moral. So ndị ahụ na-ekwu ya ga na-ekwu ya. Otu a ijele ha dị. Nwe onye ọzọ ga na-ekwu ya ejela na dokobo ha. Nwe onye Igbo ọzọ ga aka obi kwuo ya. Beto mmadụ create onye a chance. Ọ mmadụ nyere grant. Activities unu si no unity. Ichena ha na-follow you up. Check godu onye ọgaranya ji information na-emebe niile. Ọgaranya ga-anọ na-akpọ ya na-agwa ya ihe na-eme.
ị na-ahụ rich man dị otu ahụ ọ dịghị ka na onwe information na ị na-eme these guys under na ọwa agitator. Ịma mmadụ ole ọ ga-epush into agitator to know the truth. So kama ya werezie iwe kwufe, all these people are abala inside matter through withdraw ya ga n'ọrụ onwe ha. Ọwụmadị legal control anger. I defend the child mmadụ chọpụta na o mere involve. Ọwụmadị legal control the shame. And onye ahụ enwebekwe time igosi gị na o mejọrọ. Ka ihe na-abịakwana na-eme asụkwu ọnụ for. I separate onye ahụ ịdara iwu ya. So the best thing we ime ka amata na ya na onye a na-arụkọ. Ọ ya na ị na-emete. Maka offense DOS, I separate them come from Simon. Offense Chinasanworu, I join a Liberation Army with ESN. Ọ jụrụ ajụ. Ọgwụla. So ọwụ na ị ga-emenwu ya. Na ị ga na-abịa sị na ha abụọ awụ the same. No need ikwu okwu maka Nnamdi Kanu because he will go name you already. Ya wụ na ị ga-separate Simon from Nnamdi Kanu. Ọ ga ị na-emete ya. Ị na-eme ugbu onwe gị oge. Already you are against him. Yeah, 5 years I marry. Yes, mba, no waste. You need to take action. So let us continue. Until today, some of the IPOB members that the Nigerian army and police abducted during President Donald Trump inauguration rally are still in detention, are still missing. IPOB is still searching for those men and the women who were abducted during the peaceful rally. More than 8 years on. More than 8 years on. Nnamdi Kanu no detention, ne blame DOS na ha mere abandonment. Ihe mere n'ihu anya. Ihe mere n'ihu anya. Do you understand? We continue. Right? So we continue. More than 8 years now. Nigeria with more than 8 years on. Nigerians with missing relatives should visit the above named detention centers for their loved ones to investigate to know if they are still alive. The public should also know that the notorious Nigerian security forces keep moving the detainees from one detention center to another for reasons best known to them. This is IPOB intelligence report. They monitor even when they are moving them, transferring them, moving them. Eputa mepon na onya video mepon say they were abandoned. Nobody was looking for their location. And nobody was. Ikuraro. Ihe mere ndị mmadụ n'ihu. But it said Jofo was here freeing people. Other IPOB lawyer was here freeing people. Just get the relevance and had n'ụwa. And a judge with the blackmail and the evil. Now the relevance. The same Nigerian government. Na Sokoto na coin address again very, very useless. Oga di okay to ndị novice. Owo mu ama ihe mere. An ma gwa IPOB press release. Ihe ndị na nwere ike ịkọ, anyị akọchala ihe ndị a. Anaghị agbaka cell. Anaghị force judge. Arresting and kidnapping and disappearing is part of Nigerian weapon. Open ha chọrọ follow it law. Why do they abduct somebody in Imo and take the person to Abuja? It is against the constitution. You must be tried under the jurisdiction. So why do they take you outside even the region? Why? Blame leadership members who have been making sure na ha chọtara ebe mmadụ nọ, ma foze na hapụ ha. Gbaa mbọ ka ndị mmadụ gaa court.
secure ya victory for people. Nigeria disobeyed. Achọgide ndị ejidere mgbe ị na-enweghị idea. Nwanne gị na-efu. Some people, their family na-efu. Ha chọtabedi ya. Some families, somebody ifuru na nke ha. Ha ka na-achọ ya. But IPOB ga-achọta onye na-awụghị leadership, achọta onye na-awụghị ofu nne ya. Chọgide ha, achọta ha ebe ha nọ na barracks. Isi ha gwaanyị na ha efiri ihe ha. Na gị nwa onye isi America na ị na-abịa free ha. Ị na-efiri ndị niile aka ji maka nwere onwe na-enwebeghị nwere onwe. Kekwanụ weapon of government. A na-akọ akọ na nga ma na-adọ nwere onwe. A na-akọ akọ na nga ọga. Ndị eji ka na aka na-achọ ndị a ga-ejide. Ọkwa normal arrest ka ị ga-emebe mmadụ nọ. Abduction, kidnapping, they don't tell you. Ha buru pụọ. Inweta onwe gị n'ugwu Awụsa. Ima how long ọ ga-eteke ịchọ gị n'ala Igbo. Sọsọ na-ejidere mmadụ na nwanne gị gara ọlọta gị, ọkwa ị na-ebidogo na station nọ nso. Ụta ka ị ga-achọgide gaa afa. Ụta ka ị ga-achọgide banye state CID. Ụta ka ị ga-achọgide gaa zone 9. Ụta ka ị ga-achọgide ọ dị izi ịchọ mmadụ na barak. Ebe a na-achọ mmadụ all station. All station. But IPOB chọpụtara ebe niile eji anyị completely. Ebe niile eji anyị completely. Ị nọ here na-ama jijiji. Do you understand? Bịa nọ here na-ama jijiji onye avid. Ọ na-agụgo press release nka ka anyị gaa n'ọzọ. IPOB press release 8 February 2024. Okay, this one was rejection of trial of Mazi Nnamdi Kanu. IPOB rejects further trial of Nnamdi Kanu. And I blame na atụrụ ya nga. Ndị sị gị hapụ ka Igbo batazie freedom fighting na Nigeria emeela. Right? Now let us go again. They said, instead of them to say that the criminal Simon use this language these people are using, abandonment of ESN. Not here Simon Jibia. The same people that sent Simon told him to use it. Abandonment of ESN. Kedu mgbe ọwụ ejide Nnamdi Kanu na July, ikwue na emere ESN abandon na October. Na ebe ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa, Nnamdi Kanu na-akwụ ESN ụgwọ ọnwa. Ka ezi the abandonment. Achọrọ m ịma 2021. Une were sitatu ma IPOB nye Simon. Bido kpọwa commanders na phone si ha support Simon. Bido were number commanders nyewe Simon si akpọwa our people. Kpọzie ha gwa ha na na-akwụ ụgwọ na Chike Dozem na-eri ego ụgwọ ọnwa ha. Na emere ha abandon. And you deceived them to Simon. But what did you do? You diverted and said that they joined the Bubago and joined Odogachi of yesterday. Because you don't want to mention Simon. You don't want to mention autopilot. Then the people you are saying that the DOS abandoned, which we will abandon them till tomorrow, are criminals. Who was enforcing sit at home? That IPOB suspended under Simon command. They were enforcing it. Destroying our communities. Taking lives. And when they are arrested, they will message IPOB. Before, they used to call direct Barrister Ejiofor. But Ejiofor would have been in trouble. He will go, you don't know he's a criminal. Sit at home enforcer. Do you understand? That's when IPOB leadership called Barrister Ejiofor and said, okay, Barrister Ejiofor complained to leadership and said, this thing is getting too much. Then I say, okay, everybody arrested, the family members should go through the unit. So that IPOB will be aware that the person is an IPOB. So that we will not go and implicate in kidnapping case one day. We will not go and implicate ourselves or put ourselves or go for the case of somebody who committed murder, robbery and murder. In the name of a Biafran, with the name of IPOB. That's when they said, okay, we need to follow this.
And that's when Simon started seeing Ejiofor as his enemy, because Ejiofor said, go to IPOB. They will inform me. So they say it's their enemy. They don't want to go for free Biafrans. Biafrans that I held, that you don't go for them. These are criminals who enforce it at home. Simon refused to bring lawyer. They never talk about lawyer for their own, because criminal does not have lawyer. But they want to involve IPOB. That is, terrorists does not have lawyer. They want to involve IPOB in criminality. They don't want to give them lawyer. But they want IPOB lawyer to identify with them. Can Simon show us their legal team here? No. They abandoned every one of them. Even those that their life was taken. They can never talk about them. It is we that will post it. And Simon and their gang will say, you are laughing at your brother. But IPOB will post their missing one. IPOB will post those that their life that was unalive. IPOB will post the burial of their own. IPOB will announce abduction of their own, because they are not criminals. But Simon have never announced the missing of their own, arrest of their own, abduction of their own, burial of their own. Have they ever buried anybody? No. Because they are criminals. Criminals abandon their own dead body. Criminals will even shoot their own because of the person is on bullet, about to die, but not just dead. So to avoid confessional statement, they shoot the person while running away. Parents and family members to criminals will always come in the night to take the dead body. So how come such people want IPOB lawyers to be going for their release? Then how come Chris Nwogu called them abandonment? So the criminals in your community that was involved, the police arrested. So your community used to go for the person. I ask you, those people, because criminals are from people's community. Criminals. 419ers, so many crimes, they are from people's community. Why are their community not being involved? So, IPOB will not be involved in the case of a criminal because he's an Igbo man. Criminal who destroy Ubuli Ejiofor, who was enforcing it at home. In Ubuli Suzo. Enforcing it at home. In also. Enforcing it at home, in Obo, in Owerri, in Abakaliki, in Nsukka, in Ogo, in Enugu. You were enforcing it at home, you were abducted, and those who sent you did not come for you. And after some years, you from Avi, they call it abandonment, that US abandoned them. Their family members refused to call Simon. They were coming to IPOB. We told them we'd not enforce it at home. There are the same people Emmanuel Kano sent for something. That is, they call them motherland security. They were held and they started disturbing us. Some of them, some of their relatives embossed me. I shifted it to national coordinator. He said he's aware of the case. That we did not send them. So those who send them should go for them. We didn't send them. They are not, you are doing motherland. And this is abandonment. What do they want to do? They want to use the name of IPOB to go for the cases of criminals who terrorize communities. It will reverse. People knows about these cases. It will reverse. In your community, there are thieves who are in cell. You don't go for them in the name of community. You don't use the name of people to go for the case of criminals. You call it abandonment of Biafrans. When IPOB keep publishing names of IPOB members and even Biafrans that were abducted. But what you are worried is that we should go for the case of criminals. Even in your family, some of people in their family have people who have criminal cases. They will always leave it for the particular immediate family. Not the whole kindred going for the case of criminal.
talk more of the whole village. Now you want the whole people to go for case of criminals and the DOS abandon them. That is insanity. Ara. Arandike. Let us mention. Let us read. They say they joined the Bubago and they joined Udogachi in Kenya. They did not tell you that they joined Simon because Simon told them they are paying. They will be paying in ESN. That DOS is supposed to be paying them. The same thing they called me and told me that DOS is supposed to be paying me. Sure, they are supposed to move me out of Nigeria. You are not supposed to be here. Do you know you are doing a good job? Iwepụ m na pitch. Ị ga-agbachi wing m. I said, no, you know you are important. We will use you in the front. M sị anọkwa ihe a ka emere Ronaldo. Ewepụ against Nigeria. Because na West na Uruma mere attacking. Uruma attack ya ewepụ ya ka hapụ ịgbaji ụkwụ. Because they are already playing Nigeria at 3-1. Ọkwa ha mechara Ronaldo nọzi outside Nigeria equalize ya. Oge ị ga-agba wing m. Ị ga-agba wing m. Dear H, you send you outside. Now you are doing a good work. At least they're supposed to be paying you. If they cannot do, we can do it for you. Get away, Anumpama. Okwumu Anumpama m chucha ahụ ọsọ. Onye ofu idiot bịa feel na o nwere ihe ga-emenwu mme shift o. Ka ị ga-emenwu mme shift o. Ndị nke dashiri bịa ego bịa isi m eme Simon m si ọga. Oke ya mere iji nye m ego. Iwe onye ara. Oke ị nyere m ego. Same with card so that he may seem through Simon. He will complete idiot. God draw hand but I am a block or money with fool. Okay, I'll bribe king him. Dalania now. Now I'm him here. If I'm not a Biafran land and not will make at least 5 million naira. Comes through Simon. Man, I'm not a site. If you're there, I'm not cook with a rubbish around our baggy. Somebody on a site. Site in a tezbego. Konema. I some happy wing him poor. A mecha can large in our go canabia. Gina, give one wege onyega adoze. Ronaldo was outside and who Mariela. Haraba Ronaldo. Yahona Carlos na Bebeto. Na Amara. Amara drana la Taribo Sikoga Bulie na Aladia. Ejidea. Amara Wapele. Atlanta 96. I don't want to go there now. Let us move. Ke wepu player na agabaji okwu. Agbachabe ka na agba. I think I reserve a player for the other match. I na-eme ya here. Agba gị injury ewepụ gị. Yo do anya. Awa attack ya gị ball ewepụ gị. A ga-agba final. Final gị na onye. Achagodo nke a na-agba. Ife na-akpọga m Ghana. Ipob press release April 20, 2022. Published on the Biafran Post. We, the global family of the indigenous people of Biafra Ipob, under the command and the leadership of great leader Nnamdi Kanu, wish to disclose, this is 2022, the name of Ibubago security team terrorizing and killing innocent citizens of Imo State. Let us go. The Ibubago leaders who are behind killings in Olo senatorial zone of Imo State are as follows. Tibiki Igwe, Paul Udenwa from Army Feke Olo, Okudele Dim, aka One Nigeria, Ipob na kpọchara gị kpọọ onye ebo. The man called Sky from Omotanze Olo, and the man called Two Men from Omona in Olo. Do you know that Sky is Simon Ekpamen, Liberation Army? But this man, that ESN that joined Ibubago, he did not tell you they joined Simon Ekperima. Sky. Right? We continue.
We continue. These are people, they claim Ebubago, Piam. They became Simon by ESN. They became Simon by ESN. This was 2022. Before June 2022, he had become ESN. He had become their man. Baby Bush, that community declared wanted, became men of Simon. Double Lion that government was looking for. Simon says their man, is ESN, is their gallant man. Right? Umona Inolo. Anybody who knows the whereabouts of these people should report to IPOB and ESN members for prompt action. Now we continue. Again, the fake self-acclaimed ESN operatives terrorizing all provinces of our land should be brought to book. They are also part of the killings, kidnapping. They are to Simon, false ESN. Part of the killings, kidnappings, and rapes going in that vicinity. These vampires are forcing the residents to buy them guns or give them money to continue with their barbaric activities. These are hoodlums recruited by current politicians and security agencies to demonize IPOB. And now they are out of their control. They carry out these evil acts right from 12 a.m. to 3 a.m. daily. They are as follows. Cyril Amasiato, a.k.a. Wasara. 2. Iron Abaladu from Amago. 3. Chinedu Abaladu Amago Commander. 4. Cheta Odikemma Amago. 5. Uchenna Nwachukwu. 6. Chibike Gerez Amago. 7. Chukwudi Odimegu. The fake ESN members in Oru list, okay, Oru East, and then Jaba LGAs in Imo State are 1. Akriko Ata, okay, Akriko Ata. 2. Kingcom. The impersonation of ESN members in Osu Ihitokwa. A. The man called Uru. 2. The man called Sky. 3. The man called No One. 4. The man called Double Lion. 5. The man called Commander. These people mentioned above are behind the criminalities going on in those communities. Igotagote sheme intelligence. Do you understand? Onye nke ọwụ onye ebe. Ọsụ na ọkọt. Chineke mere unu na Nigeria alụchabeghị. Ọzọ ndị Igbo na-aga court. Una ma na community ga-akpụfukwu Nnamdi Kanu court, ma individuals. Communities emebiri obodo ha ụmụ anụ mpama. Unu na-provoke people ka ha gaa range way communities ka case gawa court. Nnamdi Kanu na ndị Igbo gawa court nke ya agaala. That unu na ha eme tụtụ gaga ebe ọbụla court nke Nigeria na-ekpechabeghị ya. Ọkwa ndị ọwụ ga na-ekpere unu ga ebe ahụ na-aga scratch ofu onye connect to many people. Ndị ahụ withdraw ya we echikwite ndị Igbo is abandoning their brother. Ndị Igbo is abandoning their own. Ụmụ anụ ọhịa. Unu emebe court nata IPOB Radio Biafra. Unu ajọmpụọla amachagharị.
The whole almost DOS membership from Olu. Lolo Nneka is from Olu. Une mebi obodo ha. No apology. Uno ajon ya Ude Simon mebi obodo ha. Nwanye defend the unu separate IPOB. Ruzie mgbe ọ chọpụta na aka unu dị ya kwuo okwu ese gara court. Ọkwa n'obodo ka o shipụta o. Ọkwa obodo ha ka unu mebiri. Onye nke Igbo nke a na enwe right onye Igbo isi gọọmenti ya gbuo onye Igbo. Pụta onye ahụ onye ọlụ. Daizi onye ahụ na-akọ ihe mere n'obodo ha sorry. Ma mbọsị ihe ala ma everywhere. Ha niile onye ọbụla nọ there the right ikwu ihe mere. The only thing oge nwa na-ekweghị separate Simon wo onye na-eme ka ha mee Nnamdi Kanu direct accuse. Because IPOB separate go Simon and IPOB and then Nnamdi Kanu. Mmerenu ha ji ma avoid ime Nnamdi Kanu direct accuse. Do you understand? But ozugbo no bịara Methuselah ha say we are one. Igwe nwanne na-eru n'ọkpụkpụ. Elochukwu si we accept Simon and Nnamdi Kanu is one. Ha amaghị na onwe ndị businessman na-follow it up. Ịma na onwe ndị we na-ewe. Ịma na onwe ndị mebiri obodo ha. Ịma na ha ka ga-apụta group ka ga-agada. The more ị na-eme, the more ị na-provoke those rich men shi that side. Ha ga-support one group by group. Ha ga-ebido sponsor one group by group. Group by group. Group by group. Ịma na ha nwere the money. Gị nwa contribution ka ị na-atụ. Ha nwa business ma ha nwecha ego. Ha bido gbawa nkata with obodo ha, sponsor obodo ha. Agawa court maka na o nwere character n'onye gị na ya ga-eme associate. People ewepụzie that emotion, that love o nwere ndidi ahụ ọ na-enwe na ịpụta. Ya chọpụtazie na ị na-arụkọ with ndị ahụ openly. O nwezi choice na ndọ na ị condemn gị mega direct attack na oge nwa mere ihe mere obodo ha. It's very simple. Do you understand? But hey, it is unity. Before you go forward, the freedom fighting, you come together. Each of freedom fighters in the game met together with her not here. Her not. And with the Biafran Zionist movement. If in Masob Amotala here, you can merge with them. After all, Masob made terrorism like that. Here, criminality ha on haga gbara fuel haga akwụ ụgwọ. Here ID card. Reform. Do you understand? Kpọọ onye boss o buru ha ga ihe haga akwụ ụgwọ. But ọ bụrụ Masob ịbịa gbarie obodo unu, gbaa ya egbe destroy obodo unu gbuo mmadụ. Mba, Masob eme. Do you understand? So, a lot of ndị free Nnamdi Kanu gbuo ndị Igbo nje wuru freedom fighter that you march together to fight common enemy. Between those they killed and those who go one killed, is there any difference? When you go no here no just any trouble gonna do too much. Trouble gonna do too much. You know go just take your serious time. Play on time, never let them change. Kawa. We continue. You cannot argue one single one. So, I don't have no name. You got no idiot. So, okay, I get provide one video for free Nnamdi Kanu. Yeah, Biakutonye may grow not less than 800 video for free Nnamdi Kanu. Not just on video, like here in the studio, but on ground, from place to place, state to state, family to family, market to market, open place to open place, even playing ground where people are playing football. I go there and preach free Nnamdi Kanu. Even my this year, even my April, garaga, anompama. Create a Facebook page. Can I wear an separate criminality from freedom fighting? Now be here coin. Am I here to make a criminal happy? So if you are condemning a criminal, you want a criminal to be happy. How can a killer of our people be happy when I am condemning them? You will keep getting frustrated. One
Onye na-ekwu defend maka ọ nọ here na-ege ihe m na-ekwu onwe ihe ọ ga-eme m. Can't do me anything because na ana m edewe iwu nature. Ana m edewe iwu nature. Ọ iwu nature na guide m. Ana m eme religion. I don't do rubbish. So ama ọnụ shiri m ike maka ama m ihe m na-eme mana ihe m na-ekwu. Onye ọbụla mụ na gị otu ị nọ here na mụ na gị soro ga achọwa ihe m trust ha sị ya na iji ya. Trust ọ gị sị na iji ya. Defend gide gị even ṅụọ iyi ugboro ole sị na ị ga-emenwu ya. Anwa asachi gị ma ọ mụ na gị na-agadị n'ụzọ gị wepụta ihe ahụ na-akpa gị sị nna maka na m ji ihe ahụ mgbe ahụ. Mụ na gị wudo onye iro nwanụ mụ na aṅụọla m iyi. Iwe deceiver, I dey trusted. Aṅụgo m iyi na something i were tii na-akpa gị sị na ị ga-emenwu ya. Mụ na agaghị emekọnwa ihe. Onwe ihe ị ga-eme nwe ihe iji a confuse m. Ọsọ gị na-achọ iwetara m eluigwe n'ụwa. Mụ na gị enwe any business. You don't embarrass me. Meme onye ara na public ebe m na-defend gị. Why you are involved in that thing? Not everybody endures it. Onwe any mmadụ niile na-eme overlook. Not just that na-epụta ịka jikwa ihe ahụ eme ọnụ. Even iji ya na-eme ndị na-emekọ gị with ndị oshi attack. We are now evil because we refuse to work with criminals that killed our people. So ụdị onye dị otu a ka esi na enwere anything ị ga-abịa na-eche maka onye ahụ. Ọkwa onye mejọ ya ogochi na o mejọrọ. A na-agwa gị na gị nwa na work with Simon the evil. Do you understand? Continue as they keep separating Simon from the crime. They keep separating him. Ha separate ya ha bịazie mee DOS attack. Ndị separate Simon from Nnamdi Kanu. Mmere ji tụọ ya nga ọ dị innocent. With the activities of Simon, you can never be innocent. And when IPOB leadership activity or order, the activity of IPOB under the order of Mazi Keduzem, Ejibe Nnamdi Kanu ikpe na court. Ihe ji na-ejibe ikpe Simon and the NSAS. Then apart from Ejibe the main SB send the judge and government officials who Simon Ekpa activities. So ọ bụrụ na ihe dị otu a mere onye ahụ aga appeal against the judgment ha pụtakwa in the open na-emekwa associate with Simon ahụ eji maka ya tụọ ya nga, right? I kwesịrị ị na-ele onye ahụ i kwesịrị na-ahụta onye ahụ asị mmadụ. Onye ahụ na-emekwa open association with onye ahụ o jikwa ọnụ ya kwuo nọ ihe Simon mere ka eji tụọ ya nga. Anọkwara dị agwazie gị na ha nọ unity to fight common enemy. Mee emekwa ya in the open o. Ihe mewo na ị na-arụ ezi ndị mmadụ aka n'anya ị na-achọ igosi people na onwe ihe ha bụ. Ha ole ebe isikwa eso Michael ire anya. Oh, amanụ. Let us continue. Ha nọgodo na-ekwu eziokwu. Lekwe ya gekwe ntị. This is also directed to the Zoom media, the Nigerian gutter media. And it has become imperative for me to address this matter once and for all, so that after tonight, being the 13th of August 2022, we, the Biafrans, will be able to determine the promoters, those who are bent on promoting the lies and the falsehood, that there is a faction in IPOB, or that there is someone that is being removed from IPOB in the first place. Now, the point here is that Mazi
Simon Ekpa has never been a part of this noble family. I am now giving the title patterns, those who have time to gossip. I'm now giving you work to go and do so that tomorrow you start your gossip. Mr. Simon Ekpa was never, is not, and will never be a member of IPOB led by Martin Nnamdi Kanu. Simple. Ngwaleya. If this is an oath, the media that is popping. If this is an oath, it had been taken by Mazi Chike Doziem. But little did he know that Mazi Nnamdi Kanu was working with Simon. Now imagine such a stand. Imagine such stand that Simon, what he's doing can never come from Mazi Nnamdi Kanu, can never come from IPOB. The same stand of IPOB leadership is the stand of Barrister Ejiofor. But do you know that Ejimako was aware? So Mazi Nnamdi Kanu was playing double standard. The other lawyer does not know. The other lawyer was messaging Simon. Why the other lawyer was making press release that my client does not know about Simon. Why the other lawyer was bringing the message of Simon to Nnamdi Kanu and taking the message of Mazi Nnamdi Kanu to Simon from DSS. The other lawyer will come. They said, my client don't know him. But the other lawyer will say, his followers are the same with the followers of my client. Complication. Awoma dine gen woto nwe na condition ahụ. Lege anya as mmadụ again. Mmadụ pụta n'ihu ọha defend chage. Nwoburu oge ahụta na ihe a niile o mere. Even nwocha iyi, nwo yi kwere ihe ọbụla ga-emenu. Si na ị ga-emenwu ya, ya bịa chọpụta na imere ya. Okwu defamation. Defamation gbukwa gị. Ya gbuo unu. Ndị a ji egbe na-agbagbu ndị mmadụ na-asị free Nnamdi Kanu, ị charge ha defamation. Anyị chọrọ ka unu bido case with ndị Igbo, wụpụ onye ọbụla ma anyị nwa gawa no court for defamation. Hey, bring your evidence. When IPOB members age in detention, ha pụtabeghị. Gị nwa na onwe gị eji apụtabeghị. Ị chọrọ ndị Igbo ọzọ ị ga-akpọchi. Maka ihe kpọpụrụ mmadụ ka ọtọ ka ịtụnanya nga ọwụ ya. Ka imegwara n'ihe Nigeria mere gị ọkụ ya. Ka ime ya onye Igbo. And ị ka chọkwara sympathy ndị Igbo. Ọwụ ya. Ịchọkwara sympathy ndị Igbo, bete ịchọkwara ịkpọchi onye Igbo. Maka ịkpọga mmadụ ka ọtọ ka nke ebulie eluigwe. Ọwụ ya ọ ka ikpegbuo ya. Ikpegbukwa onye Igbo. Aka na gwakwa gị na ndị Igbo kwụrụ nwanne ha eji n'azụ. A na-achọkwa onye Igbo a ga-ekpegbu. Na-etretinekwa ndị Igbo with a lawsuit. Do you understand? Onwe mmadụ ile ga stand there. So the same Barrister Ejiofor etiri na efulu like that. Ha wekwara attack Soria. The same Barrister Ejiofor ka emegoro ya attack 2 times because of Nnamdi Kanu. But Nnamdi Kanu was working with Simon, denied Barrister Ejiofor knowledge. He was here defending nonsense. Ihe ọ na-amaghị. Mụ na onwe m anọrọ here. Anya na-enye press release defending Nnamdi Kanu for 5 years. Little did we know na ha macha ihe ha na-eme. It was a disappointment. Again, I don't emotional. I don't know emotional. I'm face reality. I'm not an idiot. I'm not a nonsense. Nga gwa gị ọna anyị kwu ihe mere adịghị mma. Ọ dị na ị ga-egbu mma ha adult na. Mana adult for something years. Nwere ada nwere no 18 years, almost 19 years. Nwa ọkpara no 17 years and. Ihe chọrọ ịkọrọ m. Ị na-akọrọ m na m nka akwụkwọ infant. We got 128 years. Ojukwu how many years? Low. Many years God. Ndị a niile ọwụcha ha ụmụaka. Motla Muhammad ta. Ndị a wụcha ụmụaka ya ụmụnwa adị for something years. Ga-anọzi aga m ekwu okwu. Motla Muhammad changed British Petroleum to African Petroleum. Ọ dị how many years mgba?
ngeji gbachie nkịtị onda na nwere ya akwụ n'azụ na ejima. Then you are dreaming. You are dreaming. So kedu ebe onye a si gwa gị na ndị IPOB eji na ya nwa ga-efricha ha free ndị Biafrans eji na sell unjustly? Kedu ndị ọwa eji for long a mere abandon? Ndị autopilot gara eme enforcement of sit at home. IPOB did not send them. That is criminality. They snatch cars. They burn down people's car. They burn keke. They burn motorcycle. They abduct. They destroy. They set ablaze. IPOB lawyer mistakenly went 1 or 2 without knowing. It was when he discovered that this is dangerous. With such genuine name, we'll be going for, to be advocating for people that committed such thing. It will put IPOB in problem. Even in your community, you don't go for the rescue of criminal from your community. No. Government ji onye oshi maka na onye obodo unu ndị obodo na-apụtacha mana na obodo niile na ndị oshi. Ihe ha wụ love. Oga ihe ha wụ love. Love to criminal. Love to onye oshi. You already polluting the image of the whole community. Image of the whole community. Ihe nwanne gị na-eme involve wo ebubo eboro gị ma ọ na ị nwere business case ọ na ị nwere ọghọm. Committee erobere mmadụ he shi na azụ dịrị gị lawyer na-emekwe ọkwa ya ọtọ. Lawyer ihe afield ya lawyer ga-egbu ya ihe ọ na-arụ. Yọtara. Ịhụ politician nwanne eme involve na criminality ọ ga-ekwe ka ahụ ya bịa closer. Pa tọọ. Ọchị inye aka ọ ga-anọ fa na-enye aka. We continue. We continue. Thank you. I ain't through mad Egypt. I ain't through mad Egypt. Do you understand? IPOB siga akpọ onye ahụ ediri gị ga-eme first sit at home. Ko Chris Nwogu na-agwa gị they were abandoned by the fourth as if na enwere by the third administration. Ionema administration here. And our church here. Ọchịchị na-achị without constitution. Anaghị aga court. And I run government. I nwere court, I nwere police. I nwere constitution. Ị na-achị ndị ọzọ. Do you in achị other Biafrans? All your member ka ị ga command. So how do you run a government? Which kind of administration is that? Do IPOB jail people? No. They expel you or suspend you. So where is the administration in and run? Hey, fourth administration. And one administration here. Administration in and run by tenor or what? Or would they by tenor or under constitution? Ke constitution on our back. Country no na-agwaghị na ịdọ Nigeria na-agwaghị na ị na-run illegal organization. Si na ị na-run administration. Administration where? I nwere court. I nwere judge. I nwere police. Onwe ihe inwe. Ndị na-run by command, order, instruction, directive. Na-agwa m na ọ na-run administration. Ote shall run administration. We continue. Somebody na-ekweghị nkwa na ndị niile eji na ha ga-join their family members. We are going to take USA. Nnamdi Kanu ode letter degara USA. Ode gagara here. IPOB ode disobedient to court order and the abduction of our people. Can they blame leadership, which Nigeria will continue to be doing?
ibido blame leadership, it will increase abduction because you no longer blame government. So government will kidnap somebody without your notice. Na police station, man on barak. Barak after 2 years, na barak. Na barak. No. Otu ha shekwete na ọnọdụ there. Ị ga right here to government. Ị ga-edegide. Ebe ị na-ede army barrack. Ọ the police station. Army barrack ka ị na-agwa na o nwere onye ha ji. Army ọ na-edite mmadụ. They will deny you. Akwụkwọ niile ebere ha sị na ha ma ihe na-akọ. Otu aka IPOB ga-ata ọfụ 2 years, 3 years. One day ha ekwete na onye ahụ n'ebe ahụ. Ka e pụtara bịa na-akọ inyo. Ịnọ na USA na-arụ avid. Na cell Nigeria ga-adị open for every Biafran eji na detention illegal. Na Nigeria nka ewepụbere gị checking point. Ya wuru imepere gị cell. Maka na ị bịara demonstrate word. Ịchọrọ ite okwu mmanụ. Ha wepụgodo gị checking point. Before ichewe echiche na they are going to join their families soon. Just to blackmail people. We continue. I worry if you see a dog that is seeing itself on the mirror. Don't worry. That is always the way. When a dog will see itself on the mirror, the dog will turn around and be harassing itself on the mirror, thinking it's another dog. So don't shake when a dog is seeing itself on the mirror. Truth is making some people to look like dog because it keep reflecting on their face and they'll be harassing itself. It will generate noise. When you come to where criminals are living, you say you want to constitute a security. You have threatened them. As you mention security, you threaten the criminals. So they will fight to make sure it is destroyed. That is why not everybody have right to put mouth in every matter. If you are a thief, when they are treating the case of a thief, you shut up. If you put mouth in the village, even the thief will remind you your own criminality. You don't put mouth. Ibro bu mmadụ ana condemn di mmadụ n'ọjị. Ikwu okwu mmadụ agwa gị n'ọkwa ịma na onwe onye Igbo. So when you are a thief, anyị na-ekwu okwu, ide etinye ọnụ n'iwe onye oshi. Ikwu okwu asị gị mechie ọnụ n'iwe onye oshi. Ị n'ọjị. Ọwụ okwu ọbụla ị hụrụ itinye ọnụ. Mmadụ niile emeri adị qualify itinye ọnụ n'okwu ọbụla. Lekwe nkịta dara hụ onwe ya na miro na-agba ụja. You're a fool. You're idiot. Mama gị nọ ihe nkịta ga-eme ma ọ hụ onwe ya na miro. Mama gị na-ebule ga-ala azụ kụwa miro. Mama gị. Ọ na-eme m na mbere, ọ na-eme m na amaghị ama. Ama m ihe nkịta ga-eme onwe. So if you see any dog that sees itself on the mirror here, you have to dictate the dog. You know, one of the dog. Nkịta. Whoa. Iche no nwere nkịta na outside. Ọkwa onwe ka ọ na-agbọ. Ọkwa onye oshi. Onye oshi ka a na-condemn ndị oshi ọ na-amali elu. Ọ ka I praise a crime. To make you dog happy. Mad idiot. I'm going to pure water. Thank you. The Konya vid na bia agoshire m ebe eji mmadụ. Why na nyewa ekpobede akpa anyị list ebe niile ha eji anyị. Kpọpụtazie niile na isi na DOS ji ya. Nigeria mezie n'obe kọta ọda na Nnamdi Kanu. Ka anyị mara no oshi mmadụ n'aka. Ị hụrụ weapon of government against you. Ị na-achọ onye ị ga-eblame. Detention continues. Abduction continues. Incommunicado continues. Killings continues until you get freedom. If you ask him to full stop, you are just talking like an idiot. On ABAP, Britain akusibeyi maintain their Nigeria. Ya woro Nigeria to stop. What else do you want them to use on you? What else?
Is it not abduction, killing, all this disappearing, illegal detention, disobedient to court order? Kedu weapon ọzọ ha nwere iji gosi na ha wụ na ha na control the territory? What would they use on you? Okay, detain oge ị ga-agbaka cell gbakagodo n'ebe ahụ Nnamdi Kanu nọ first. They refuse to take their responsibility. Hey, onye Fulani na-aga n'azụ ụlọ ya na-asụrụ m American English. Nonsense. Fulani nọ n'azụ ụlọ gị ọ na English. Oh, what you go do? Do am now. What you talk? What you go do? Do am now. Fulani agwa gị ya n'azụ ụlọ gị. Mana compound gị ebe o ji na ya na-ata nwa ji kọrọ n'akụkụ ụlọ. Dị nọrọ here na-asụrụ m American English. Thank you. Thank you. Or list of IPOB eburu ka ọ gịnị ka anyị na-emebi ka anyị na-emebi ka anyị chọta ebe eji ndị nke anyị ka ọda Biafrans ka ọ Biafrans eburu si na IPOB kedu nke ọwụ ka ọ ihe mere na community ka anyị na-amaghị ndị niile eji ọnda mgbe Nnamdi Kanu nọ here ofurichala ha niile ndị nke eburu ọ chọtachala ha I don't know if the caller is calling for the program. Is the caller calling for the program? We have come to you. Your name and where you're calling us from. Go ahead. Welcome to the program. Thank you for taking my call. Welcome to the program. Thank you. It's me, your brother, the scavenger. Go ahead. I'm calling from Afridi Sud, South Africa. Thank you. I greet all IPOB members worldwide. Yeah. The fearless evangelist, IPOB number 4 is what I call you. You can see it on my comment. IPOB number 4. Thank you. We support you. We believe in you, and you stand by the truth. That's why you are fearless. You don't mind regardless of what is going on. We support you. We love you. And we believe in you because you are saying the truth. Fearless evangelist, there is something I want to make clear to Biafrans. Go ahead. In history of freedom fighting or in politics or everywhere in the world, even somebody who is not an APC member, who has not been a councillor, or he is not registered in APC member, or Labour Party. There is no way he can be run for a presidency in Labour Party or even in APC because he is not a member. So I don't know whether Biafrans are thinking well or some of these misguided brothers, because we have to call them misguided, or they just they know they are just doing it of a purpose by supporting this man called Chris Wong. Because Chris Wong, I don't know, I've suffered in IPOB since 2012. Since 2012, we have been following IPOB. We have been working for IPOB, following our leader, following Martin Nnamdi Kanu. Our former leader, we call him now. And we know the vigorous thing you do before you join IPOB. The day you come to IPOB, first of all, they make you to bow because you have to remove your shoe. You have to swear an oath on IPOB. Even before you make any statement, they ask you matter before you talk. It's a matter of arrival, because you are not an IPOB member previously. So by that day, they can give you what to say on matter of arising. That is the only time they can allow you to say. How can somebody who has not been an IPO member, he has not run any unit, he has not been a coordinator, he has not even been a media media or anything in IPOB, jump to the highest of being a DOS member or even being
head of the directorate of IPOB. That is the IPOB they're talking. Why are they making mockery of us? Why do they think that we are playing? Did they think that these people called IPOB that we wear pampers before we come into IPOB? Or did they think that we are dirty? We don't know what we are talking. Is that what they think? So that's what I said. Everybody supporting this person called Chris Ward. It's not as Mr. Mama says. Thank you. Hello? Thank you, Mazi. I think yes. I don't know what to say. I have a lot to say, my brother, but let me cut here. But because what I want to say is, you know, when they talk about seeing to court, people don't get the idea. Some people will say it's a propaganda. It's not a propaganda. It's a one-person plan. Muslim the camera is a strategy. He knows how to defeat people because this Muslim the camera said that he said that he's destructively stubborn. This thing is sounding inside. You will do another case. You will bring out a case. So how can they bear the Muslim the kind of family take more than that Chimeze to court? The reason is because they say that no one like Chimeze is talking on behalf of Biafra. You know that no one like Chimeze is talking for IPOB. And now they have to close his mouth. Because when anyone like Chimeze wanted to talk, then you will remember subjugated. The court is subjugated. It's on court. It's on the court. They cannot talk. That is why they want to struggle him. They want to close his mouth. That's the only thing. They know that they are not going to win any case here. Because when they get into the defamation character is very difficult to prove in court. Because even if you bring the woman or anybody, you have to go to DNA test. The only thing I want them to do to know the matter is to start with talking. Everywhere there is money is where the kind of family go. Look at the money they are calling. How did they take the what is called why the money they catch him is when pay the money? They don't care. They just want to run his account down. That is really and to close his mouth, not to talk to Biafra because they know that no one makes a children they support IPOB. Yes. We have helped, let me give the example, we have helped to IPOB from your time. We have also helped to tell Biafra that what the crime they are committing is Nigerian government. Nigerian military committing it. I don't want to stop. There are so many things to talk. Where do we start here? The Nigerian Biafra, we must support every IPOB leader like our number 4. Which is silent evangelist, Mother Bushi, and also support the I'm not touching him. Even though he's not an active member, but we must support him. Because they wanted to strike him. They want to run her down. That is the purpose. Thank you for taking my call. Thank you. Thank you. Silent evangelist, Mother Bushi. Thank you. Yeah, guys. We continue. All we say is that those who talk about unity is also kicking against their unity, and I don't know where they go from this. They go with blackmail, lies on open matters. The matters of IPOB leadership was very, very clear in the open over detainees, over ESN. Even Mazdamkan cannot handle the matters that DOS handles for these 5 years. He cannot endure. Did you not see Lolo Neka? Was Mazdamkan able to endure? He go to court. Lolo Neka did not take those people that are designing her picture, calling her names. She didn't take them to court. And they said that she is gone. But suddenly they said his words is affecting Nnamdi Kanu. The same people that designed her face, designed her nose, designed her head. To show you that people will be wasting time and be claiming they are doing something. If you have done Nneka Chimeze anything with all those things you do, why do you now go to court? Mazdamkan have called her on phone, threatening her, which she said on her broadcast. Those people again call her different names, but they are the one complaining.
You called Lolo Nneka Chimeze, change her picture. There's nothing you did not do to her picture. But it didn't affect her. She didn't go to court. All of you have been attacking leadership members of IPOB. They never take you to court. Mazamkan cannot handle it. What DOS have handled for years, Mazamkan cannot handle it. He cannot. He gave me way a career. He cannot. Oga handle him where Chike doesn't handle. Even Oga handle him when you handle. He cannot. Onwe udi perseverance. Onwe udi ndidia. Le Chike machina samuru. Unu melu man. Ha cannot handle. Ha kpoporo court. The same Nnamdi Kanu ha kpoporo Okenna Okechukwu court. The same Nnamdi Kanu ha kpoporo IPOB Germany court. Ha anaghị enwe ndidi. Ha anaghị enwe ndidi. Ha anaghị enwe ndidi. Situation IPOB no 5 years. Chike Doziem ha handle. He cannot handle it too. Or can't handle where. Or can't handle such challenge at all. And make we no to shade. Nka na emu ugbo okwere handle. Okwere handling. President Igbo Women Assembly. He handle case ya mba. He handle case Okenna Okechukwu mba. The same defamation, the same nka. He handle case IPOB mba ono IPOB court because of finance na Germany. Ono kana ekwukwe na nga akpọpọ ndị mmadụ court. Ihe ọkwa ndị nọ na onye na radio gwa mmadụ ọbụla ihe ọbụla ọ chọrọ ịgwa ya. Ọhaneze ndị oshi, ọhaneze ndị ama, devil mahi, nwe ike na-eyi pampas, ọ na-eyi panty, Rochas Okorocha na-eme nke a, Willie Obianọ ịbụ nke a, ndị nke a na-ala ha n'azụ, a na-eme ha nke a, nwoke na-edina ha. After ihe a niile, they didn't go for the defamation. Ugbu ma anaghị akwe mma gaa ya n'azụ. Anakwa m support evil. Anakwa m support evil. Anakwa m support evil. Darlington ha. Ọ ga-ekwu ihe Chinasa Nworu na-agwa ala ya before. Ihe niile na-agwa ala ya, ihe unu gwara Barrister Ejiofor, onwu na-edifem be ya. Onwe ihe unu na-agwa Barrister Ejiofor, onwe ya gbupụrụ court. Unu edifem Barrister Ejiofor. Ọkwa hụrụ unu. With hypocrisy unu ga-ata ahụ ya. Natural law ga-ejide onye ọbụla. Ndị a niile na-agba ọnụ vete vete, ụtụtụ na ọ ka ga-akpọkwa Barrister Ejiofor name. Ọ ka ga-akpọkwa ya aha tomorrow, ụmụ anụ mpama. Ha ka ga-emekwa maazị Chinasa Nworu attack, ọkwa ndị defamation. Ha ka ga-akpọkwa maazị Chike Doziem aha ọbụla ha chọrọ, ọkwa ndị na fight defamation. Ndị ọma nke ha amaghị nke onye ọzọ. Ihe maazị Chike Doziem handle for 5 years, maazị Nnamdi Kanu aga handle nwe ya. Aga m ekwukwe ma next 4 years m ka ga-ekwu ya. Ọ ga handle nwe ya. Ngwa the situation on ground na Lolo Nneka Chimeze ọ handle nwe ya. Mba. Obere case. Ihe a obere ihe. O kwere handle mba. Ọ ga-ahụ onwe ya so overall, so he don't address. Ọ ga handle matter normally. Ihe ọ bụla i mere you are against him. Gwa m case ọ handle normal, gwa m ka ọ. Ba Chike Doziem onwe ihe a na-agwabe ha. Tụọ ha aka n'anya, gwa ha dị iche iche. Barrister Ejiofor nọ here, ma threatening ma ihe niile, onwe nke a na-agwabe ya. Onwe ihe ha na-agwabe ya. Lọlụ Uchechi, onwe ihe a na-agwabe ya. Ọ gala court. Mba. Ndị defamation. Unu achọghị ịma onye ọzọ. Ọhụrụ nwachi n'eluigwe daa holy. Ọgwụla. The same way ha ji ahụ other people sacrifice. Onwe sacrifice. Holy Nnamdi Kanu ha. Nobody sacrificed. Mba o. Your sacrifice is nothing. I like ndị na act like that. Don't value other people. Ịkọcha mmadụ ọnụ, ọkọ gwara ọnụ ozugbo, ịmali elu. Ọkọ gwara ọnụ, ịmali ya dịka akọwa ọnụ na a na-achọ ya mma. Lolo Nneka onwe otu unu na-edesign be picture. Ọwụ mmadụ na-eme operate akaụntụ ndị ahụ. Ọ na onweghị access egbupụ unu court. Akaụntụ ndị ahụ mmadụ na-eme operate na akaụntụ ndị ahụ. Ndị na-amaghị argument, onwe ha ga-emenwe argument, nobody can argue anything.
lekwa onye nke esi nkwuru arụsị egbuo Nnamdi Kanu onwebekwa onye mere agụ ha ebidola design picture ya na-eti ya eji na-eti ya nwoke ekwuola ihe okwu ọkwa big man ọwụkwa civilized country ihe a ebe a na-respect rich man Nigeria ọkwa rich man nwere access inweta information ọ bụla ọ chọrọ ịghọtara ya omekwa attract ndị rich men ọzọ unu amakwete sha handle ya unu akọndemụọla otu anyị nwa akọndemụrụ ihe o kwuru onwedị onye na-agbaghị nọ Nnamdi Kanu nke gị ị ga na-ekwu Nnamdi Kanu onye ọbụla kwuru efe onye Igbo ka egbuo onye Igbo onye ka m jide against Simon na o gburu ndị Igbo. Do you understand? Onwe reason ị ga-eji egbu onye Igbo ihe m kwuru. Simon gburu ndị Igbo. Nnamdi Kanu adịghị against ya nwa. But onye nke a kwuru okwu na-adịla against ya nwa, which is more adị against ya nwa. Maka o mere overstatement. But o nwere right iwe iwe n'obodo ya mebiri. And ọ ga-ewe iwe hapụ ịtụ mmadụ aka. Aga m ekwu ihe mere n'obodo anyị hapụ ịtụ mmadụ aka. Ma ọ nwere ihe ọzọ ịkọwa otu ochime ma ọzọ wishi onwe gị. Do you understand? But ọ ga-decide onye a ga-egbu na onye a ga-aha. The same way Simon enwe right to decide onye a ga-egbu na onye a ga-aha. Therefore, you must condemn Simon ugbugoro egbu already before you condemn wa onye ka na-ekwu si eme. Ma ị condemn be Simon ugburu multiply. Your anger wụrụ sọsọ onye si ka eme iwe hypocrite. Ị ga-ahụ ihe ọma. Ọ bụrụ na ị na-eme unity with Simon ugbugoro egbu mebie communities, ị condemn ya, your focus wụ onye nke ekwuru na-emebeghị, which o kwuru arụ, right? Ma na iwe hypocrite, ị ga-ahụ ihe ọma. Otu m na-echekwu ndị community ha mebiri na ha Nnamdi Kanu with Simon ji aha Nnamdi Kanu mebie ha chịwa ịchọ ka ha na-akụ aka ha na-akụ aka. Why not Nnamdi Kanu dewe onwe otu a DOS ji save ya si ya no may involve ya dewe onwe otu a ka ihe onye ga-eme ya direct attack like this. But on us in all unity, I unite with everybody. I withdraw. I forgive everybody that was suspended or left the struggle one way or the other. Return to your position. Automatically, each in the village idiot to a worker. IPOB suspended and removed some of them because they were involved in criminality. Some of them was involved in pointing hand at IPOB members. Some of them was insubordination. Some of them, their insubordination cost us something. But Nnamdi Kanu don't want to look into these things. How can you generalize every suspension and expelling as wrong? Then both criminals, everybody should return. Automatically, people should be pointing hand at you. Onwe mgbe Nigeria ga-eme empty their whole cell. Anaghị eme ihe eme. Obodo ga-agba ọsọ. N'iwe ezigbo mmadụ na-abịa esi Abia State Governor ya release ndị na-eji eji. Ma ndị nọkwa na-abịa agbakwa ọsọ. Onye na-erelease ọnwe ihe ahụ ị na-eche ka ọ na-eche. Ya nwe ekpebiela ebe ọ ga-aga oshi mgbe ị na-erelease ya. Ọ wụ onye oshi ka ọ wụ, o kpebiri izu oshi. Do you understand? So ọwụ ihe ahụ ka eji eme ihe ọma. Iji ihe ahụ eme ihe ọma maka ị ga-agba ọsọ. Ị ga-agba ọsọ. Ile criminals na-enwe the same ideology with ESN. Ha join ya with the ESN. Why not they declare ESN wanted? Bute some of the ESN members. Hence, it's so good na Simon, you are the enemy, they will kill you. It's easier ha na ESN join ya together mewezie. Ihe ha ga-eme ihe Boko Haram na-eme, ebucha the main army, Boko Haram awụrụ army. Ihe the criminal ga-eme ka ha gbuo the main ESN, ka ha wụrụ the only option. The only alternative again. So I cannot join such thing. Somebody lelecha Simon umebiri obodo. Ya nwa wụrụ your enemy. Acha kpọchi aha ndị ogburu. Kpọchi aha community ọgbara ọkụ. Onye nke a ka na-ekwugodu dutu iwe na ya n'obi, which is o kwere right iwe iwe, but onwe right ikwu onye a ga-egbu. Ma nwa ya onwe right isi ka egbuo dị nwa ya ma ya fọdụ. Maka na ụmụnne ya ga-ahapụ ya. Ụmụnne ya nwee right ya. But ọwụ for a condemn evil tụọ mmadụ aka due to development. Aga m atụ mmadụ aka. Thank you. So gị nwa ji imekọ with Simon kpọọ ya unity.
cherekwa mgbe ndị mmadụ ga na-eme gị direct accuse, ị ga-anabata ya. Akpọkwala onye ahụ sabotu a na ohe etiri Nnamdi Kanu. Separate yourself from criminality. Ọwụ mmadụ niile ga-anabata ya. Ị ga-ete ya mere Nigeria ji proscribe IPOB. Ọ ka separate people from IPOB because people will avoid criminality. Hence you call them terrorists. You don't want politicians or some people to do anything with them. The same way it is to criminals. We IPOB, we say we cannot work with criminals. Also, you will have Nnamdi Kanu bia. Also, Nnamdi Kanu nyo. Also, anye command. Ihe soro ya nye. Anye na criminal ane magiteti. Aye na bandiro ha na abaye na azo. Do you understand? So, all back at DOSG my abandonment of our people. Ndị gara oshi. IPOB nọ na-free IPOB members. Leadership, a na-aga na-free IPOB member. Na-achọpụta ebe ha nọ. But ndị gara oshi, ha si lawyer agakwala for ndị gara oshi, ndị gara gbuo ndị Igbo. Ndị gara mee enforcement of sit at home. Snatch aka agbuka moto. Ndị mere abduction, ndị mere force kpọrọ nwaanyị. Anyị anaghị aga maka na obodo a na-aga kesi ndị oshi. Obodo a na-aga kesi ndị oshi. N'agbanyeghị na ndị ahụ ndị obodo ha. Ihe ama gọọmenti hapụ ya fine. Gọọmenti ahapụ ya fine. Ndị obodo na-anọ, onye obodo ha zuru oshi for years nọ na nga, ha na-anọ ya ọlọta by surprise. Ọwụ ha na-aga okwu ya. Ọwụ ha na-aga okwu ya. Ọwụ nọkata sị na ọ lọtakwara na ọ nọrụkwere 12 years, 15 years ya alọta. So ọwụ IPOB ga-eji aha IPOB gaa kesi ndị oshi, gaa mee identify with ndị oshi n'aka gọọmenti. Gọọmenti take record na IPOB na-abịa kesi onye mere enforcement of sit at home. Still IPOB na-decide na ọwụ ha mere enforce na ọwụ ha na-eme sit at home, but ha na-eme aga kesi onye ejide na sit at home. Ịma na ọ dị complicated. Anya sị na ya na-efiri ya onye mara onye ahụ dịrị ewu Simon ya nye ha lawyer. Ekwe enye ha lawyer give you asị m they were abandoned. We are going to freedom. That is your business. That's your business. So when he basam, kawa case onye oshi. Nwa na-aga case onye oshi. He na-aga case onye nwere ọghọm. Onye nwere ihe ndaba. Onye nwere business case. Ịghọtara. Ma onye eboro ebubo. Ọhịa anyị na-aga. Anyị achọghị ma iwe onye ugwu. Anyị achọghị ma onye Yoruba. Anyị na-eti ihe ọnụ. Ezigbo mmadụ anyị erughị na ịga were imeji anyị ma attach to criminal ka anyị gosi criminal love. Anyị anaghị eme ya. So unu adịzila eme this false presentation ka ọ dị ka ihe na-eme ọwa eziokwu ọwa ashị. Dokwe gị anya na gị nwa sị na ndị niile eji ga-apụta anaghị eme ya eme. Freedom fight na-aga na-ejide na-atọrọ na-ebugharị na-eme ihe niile dị iche iche na-egbu na-edisobey court order. A na-agakwa anaghị akọ na nga. Gọọmenti agakwa na-efrichi unu. So adịzila eme false claim. And that is where I'll be bringing this very program to an end. From me, fearless IPOB evangelist Maazị Amarachi Nwachukwu. And from here, it is good evening. Thank you. Praise wene for nwa ihe gbasam. Ịkpa aha Nnamdi Kanu ma akwọrọ onye oshi aka under your leader say maka ị na-agbaghara. Ọmụnụ ya ga-ese ahụ. Mkwawa ala na compound anyị asị onye kpara arụ onye nwa ga-abịa ịkwara m ala. Onye ọbụla nwụrụ onwe ya taa ahụhụ ihe o metara ụmụ ị gaghị m join onye oshi n'ọda nke ahụ gbukwa unu.